They fulfilled the assignment. Тэд нар ажлаа гүйцэтгэсэн. They were the finishing generation. Тэр бол үнэхээр тэдний үе бол дуусгаж чаддаг үе A байсан. whole generation died in the wilderness. Харин тэдэнтэй хамт байсан тэр үе өгсөн шүү дээ. God blessed them. Бурхан тэднийг өрөөсөн. God was their God. Бурхан тэдний бурхан They байсан. were His people. Тэд түүний хүүхдүүд He байсан. protected them in Egypt. Египтэд байхад нь үргэж хамгаалж No байсан. genocide took place in Egypt. Түүнийг одоо I'm sorry. No genocide. The Egyptians did not kill them all. Тий Египтүүд тэднийг бүгдээр ингэ алаагүй. Бурхан тэднийг хамгаалж байсан. God had them survive. Бурхан тэднийг амьд гаргахад нь They even туссан. grew in numbers. Бүр тэд нар Египтэд байхдаа бүр тоогоор So усан much мэс that болсон. Pharaoh wanted to limit them. Дэндүү олон болсон учраас фараон бүр алхаар шийдчихсэн байна. God blessed them. Бурхан тэднийг өрөөжсэн When God's Египтэд. judgments roared through Egypt, God protected them. Египтэд бурхан тэр аимшигтай одоо шийтгэлүүдэд буудаж захтаа хүртэл тэднийг When there хамгаалсан. was darkness on the Egyptians, there were light on the Israelites. Египтүүдийн дээр харанхуй байхад Израильчүүдийн дээр гэрэл байсан. God healed them. Бурхан тэднийг эдгэж байсан. God took them through the wilderness. They were not hungry. They were not thirsty. God provided for them. Бурхан тэднийг хангаж байсан. Their shoes were not destroyed. Their clothes were kept okay. Тэгээд тэдний гутсан цоороогүй хувцс нь урагдаагүй. God blessed them. Бурхан тэднийг He өрөөсөн. kept all sicknesses away from them. Бурхан тэднээс бүх өвчнийг хол байлгасан юм аа. None of them Тэдний хинэнч were sick for 40 years. 40 жилийн турш өвчтэй байгаагүй. Millions of people. Хэдэн сая хүн штэ Did тэд. God bless them? Yeah, He Бурхан did. тэднийг өрөөсөн үү? Өрөөсөн. Were they His people? Yes, they were. Тэд түүний хүмүүс байсан уу? They were the Байсан. children of Abraham. Тэд Авраамийн хүүхдүүд Amen. байсан. God loved them. Бурхан тэдэнд хайртай accepted байсан. them. Тэднийг хүлээж авсан. Even they rebelled against and again and again. Дахин түүний эсрэг тэрсэж байсан ч бурхан He хүлээж forgave авсан. them Уучиж байсан. and took them in again. Тэгээд тэднийг дахиад авч No ирсэн. conditions. Ямар ч болцол байхгүй. Amen. Ойлгосноо. But when it came to the assignment, Харин яг ажил хийхдээ тулаад ирэхээр they disqualified. тэд нар чанарын шаардлага хангаагүй. Joshua and Caleb had a different spirit. Йошуа Калеб хоёрт бол өөр сүнс байсан юм аа. So it will take something to qualify for the new generation. За тэгэхээр шинэ үе чанарын шаардлага хангасан байхын тулд хэрэгтэй юмс байна. That's why God is working today. Тийм л учраас өнөөдөр бурхан ажиллаж байна. Because there is a day coming, Учир нь өдөр ирж явна. a day of God, Бурханы өдөр. a day of the kingdom which will dawn over all the earth. Хаанчлалын тэр өдөр бүх дэлхий дээр бууж ирэх тэр өдөр. That's why He works now Тийм учраас тэр өнөөдөр яг одоо ажиллаж байна. to speak to us, Бидэнд ярьж байна. to form us, Биднийг хэлбэржүүлэхийн to тулд, position us, биднийг to байршуулахын тулд, sharpen us, биднийг хурцлахын тулд. from time to time to do surgery on us. Заримдаа хэрэг болвол бүр местацид хийж байна So бидэнд. certain things which will be a problem on that day are cut off now. Тэгээд тэр местацаар тэр өдөр бидэнд садаа болох зарим нэг зүйлсийг авч хайж байгаа юм. Okay? Ойлгосноо That's тийм. why I want to talk about that now. Тэгээд би яг энэ тухай одоо ярих хүсэж. So we know Тэгснээрээ бид what is required to qualify for that day. тэр өдөрт бид нар чанарын шаардлага хангасан байх болно гэдэг нь юу гэсэн үг юм Now, бэ? don't worry about this qualification За тэгэхээр чанарын шаардлага хангахгүй байна гэдэг дээр та бидний санаа because зовоорой. God will produce that in us. Учир нь бурхан өөрөө бидний дотор тэр чанарын хэмжүүрийг бий It's болгох not a юм. reintroduction of the old covenant. Энэ нь хуучин гэрээн дотор байдаг тэр одоо юм гаргаж ирэх тухай биш. God will produce that. Харин бурхан өөрөө бидний дотор God will give us. God will form the new spirit inside of us. чанарыг бий болгох бөгөөд тэр өөрөө тэр сүнсийг бидний дотор Because we are бүрдүүлж. living in new covenant days. Учир нь бид нар шинэ гэрэний өдрүүдэд It's амьдарч not a new байгаа. law He introduces, Тэр шинэ хуулийг бидэнд танилцуулаагүй but байна. it's the spirit inside of us. Харин бидний дотор байгаа тэр сүнс It's the word proceeding from His mouth. түүний амнаас бидэнд рүү ирэх тэр үгс. The word and the spirit combined together Үг сүнс хоёр хамтдаа байх болно. will produce a new generation Энэ хоёр хамтдаа байхад шинэ үеийг бий болгох. which will fulfill the requirements of God. За энэ шинэ үе нь бурхны ажлыг хийхэд хэрэгцээтэй шаардлага To join Him in His business, in His agenda. Түүний төлөвлөгөө түүний бизнес дотор түүнтэй хамт бай. Are you with me? Ойлгосноо тийм? Okay, sing this. Ойлгож So I байна. want to show you from this chapter, two chapters, За энэ хоёр бүлэг байгаа. Энэ хоёр бүлгээс in the book of Joshua, Йошуа намын хоёр бүлэг байгаа. how did God train them for a new day? Яаж бурхан тэднийг заяа шинэ өдөр зориулан бэлдэж чадсан бэ гэдгийг харуулсан. Because He did not want
the previous mistake to repeat itself. Учир нь Бурхан өнгөрсөн алдаа дахин давтагдаасаа гэж хүсэхгүй байсан. One time, Хүсдэггүй. Нэг удаа years, 40 years previously, бүр хэдэн жилийн өмнө they came to a border. тэд нар нөгөө хил дээр ирдэг штэ. And God said, you can go and take the land. Тэгээд Бурхан тэдэнд хэлдэг. За яв, очоод тэр газрыг аав. But they did not. Харин тэд нар чадаагүй. So they had 40 years in the wilderness. Тэгээд тэд нар хэдэн жил төлөөр тэнийх хэрэгтэй But God болсон. had to take them through a specific training program. Тэгээд Бурхан тэднийг бүр онцгой одоо дасгал хийлгэхээр авч Now явсан. a new generation raised. За шинэ үе гарч ирлээ. And again they came to a border. Тэгээд тэд нар дахиад тэр газрын хил дээр ирдэг амтан газар. And before God took them in, Бурхан тэднийг аваад тэр газар руу орохын өмнө He had to make sure Бурхан бүр зарим нэг зүйлийг маш тодорхой болох хэрэгтэй that the байсан. same mistake which happened then might not happen once more. Тэг. Тэр 40 жилийн өмнө яг тэр газар болсон зүйл дахиад давтагдахгүй байх ёстой байсан. That's why there are two very interesting chapters in the book of Joshua. Тэгэхээр Йошуа номд маш сонирхолтой хоёр бүлэг бий. I mean, all chapters are interesting Ер нь and relevant. бүгд сонирхолтой. But I will give you some input about these two chapters. Гэхдээ би ялангуяа энэ хоёр одоо бүлэг дээр бүр та нарт зориулдаг онцгой юм Because хэлмээр. here I'll find the requirements. Учир нь яг энд би тэр одоо жанрын шаардлага төвшин Here гэдэг I нь can see God яг энд би Бурхныг харсан. positioning them Тэднийг байршуулж байгаа тэр Бурхан. just before they just stepped in. Яг нөгөө амлсан газар руу хөл тавихын яг өмнө. They had overcome the wilderness. Тэд нар цүлээг ялан дээсэн 40 They жилийн дараа crossed the Jordan. Йорданыг гарлаа. Now they were inside. Одоо тэд нар ороод Promised land. ирсэн байгаа байхгүй амлсан газар. But there were still some challenges there. Гэхдээ тэнд бас л юмс хүлээж байна. And God had to be sure that this generation will do better than the previous. Тийм учраас яг тэр үед нь Бурхан одоо эдгээр нөгөө өнгөрсөн үеийнхнээс илүү дээр хийх болно гэдэг байдлыг Бурхан баттай байх хэрэгтэй хэрэгтэй байна. I talked about the resurrection. Go to the next. Next one. So I want to give you this morning practical insight for the new generation partnering with God on His new day. За би өнөөдөр танарт юу харуулахыг хүсэж байна Okay. гэхээр түүний шинэ өдөрт Бурхантай хамтран ажиллах тэр шинэ үеийнхэнд зориулсан одоо практик ойлголтуудыг өгөхийг хүсэж байна. All right? Did you get it? Ойлгосноо тий? You will get the PowerPoint slides if you want. Тийм дараад нь хүсвэл PowerPoint Now let's go to the book of Joshua. За Йошуа дээр очиж мөрөө. Let's go to the book of Joshua Йошуа and chapter 4. дөрөвдүгээр бүлэг. And this morning I will give you some practical insight in chapter 4 and chapter 5. За өнөөдөр Йошуа 4-5 дугаар бүлгээс би та нарт зарим нэг одоо практик тийм ойлголтуудыг өгье. As I told you the other day, Би өнгөрсөн өдрүүдэд бас ярьж байсан. most Christians know chapter 1 and chapter 6 Ихэнх христчингүүд 1-р Йошуа 1:6-г мэддэг. because we are very self-centered. Учир нь бид нар дэндүү өөрсдөд анхаардаг учраас. Chapter 1 is this: 1-р бүлэг юм байгаа. I will give you every piece of land your foot step on. Чиний одоо We love that. We love that. газар болгоны чинь би чамд өгнө гэдэг. Тэгээд энэ бүлэг бид нар амар дуртай. A verse like that, we will print it on our printer Яа, 25 тэгээд times. энэ шилтийг бид нар амар томор принтерлээс хам ханандаа наагаа. And then in the bathroom, then in the bedroom, Угаалгын өрөө унтлагын even in the өрөө. toilets, we'll put it there. Жарландаа хүртэл тавина. I will give you every place where you set your foot. Чиний хөл гисгсэн газар болгоны би чамд And I өгнө. will make you prosper in all things. Тэгээд би Everything you touch will зүгт prosper. ингээд хөгжил цэцгэлтийг чамд өгнө. we Юу love хүрэн these verses. тэр чин цэцгэлнэ гэж бид We learn them by heart. Үнэхээр God will үнэхээр prosper everything I touch. ерөөс ингээд хөрөнгөт шууд ингээд цэцгэлнэ гэдэг байгаа байхгүй юу? Prosper, computer prosper, water, компьютер money prosper, хөгд одоо юу хөрөнгө bank accounts, everything prosper. банкны Business, car. бизнес Woo, we love words like that бид нар энэ дүгэнд амар дуртай. because they're about us. Яг л бидний тухай ярьж байна. Ooh, God, you're so Та good. нар ямар гिचгэрсэн сайн бурхан бэ. Love you. хайртай. Yeah.